tole barattoota qaqaalii baga nagaan gara Aliyi Science YouTube channel itti nagaan dhuftanii har'a general biology koodiin isaa 112 ta'e freshman course barattoota university Itoophiyaa waggaa jalqabaa atiif kennamu hundaaf kennamu irratti boqonnaa lama waa'ee molekuulota biological irratti tutorial party sadaffaa afaan Oromootiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So our today's tutorial is on general biology code 1012 freshman course that given for all Ethiopian university students. Chapter 2 Biological Molecules tutorial part 3 in Oromo. So don't forget your video kan ilaaltan wanti dagachun qabni maalidha VPN yookiin ammoo cphone banattanii ilaaluun dagatina sababni isaas VPN yookiin ammoo VPN yookiin cphone banattanii gaafa ilaaltan video quality qabu kasirratti isin mul'atu waan argattaniif VPN banattanii akka ilaaltan asumaan afirraa kooti akkasuma video kana like gochuun Aliyi Science YouTube channel subscribe gochuun maatii Aliyi Science ta gaafa like subscribe gootan wanta ngade lekkisu dafee waan isin bira ga'uuf like subscribe gochuun dagatina. So let us start our tutorial part 3 on chapter 2 about biological molecules. Chapter 2 is about biological molecules. Boqonnaa lama waa'ee molecuulota biological waati azdalat learning objective maali. Boqonnaa kan erga xumurtanii booda wanti isinirraa eegamu inni tokkoffaan define the term biomolecules. Biomolecule jechuun maal akka ta'e molecuulota biological jechuun maal akka ta'e ibsuu qabdu and also describe the list of organic and inorganic molecules and their biological importance. Akkasuma molecular organic fi inorganic ta'e tartiibessuudhaan faayida biologically isaanii ibsuu qabdu jechuudha and also identify the basic structure of biomolecules akkasuma structure bu'uura molecular biological adda baaftanii beekuu qabdu and also explain the precursor of each macromolecules with their respective polymerization process akkasuma tokkoon molecular gurguddoo biological monomer isani yookiin ammoo polymerization process isani maalirra akka jaaraman molecularni akkami walitti dabalamuudhaan molecular gurguddoon akka jaaraman beekuu qabdu and also state the physical and the chemical nature of the water and also relevance to existence of life akkasuma amaloota physical fi chemical bishaanii beekuudhaan barbaachisummaa bishaan lubbuudhaaf qabu ibsuu qabdu jechuudha. And also tutorial party one tokko faarratti wanti ilaalle turre maalidha waa'ee biological molecule ilaalle turre and also about carbohydrate waa'ee carbohydrate ilaalle turre jechuudha and also classification carbohydrate akkasuma carbohydrate iddoo meeqatti akka qoodamus ilaalle turre iddoo afuritti qoodama isa keessaa part tokko faara akka ilaalle monosaccharide jechuudha akkasuma tutorial party 2 irratti aansinee kan ilaalle disaccharide sukkaara lamee kanneen ta'an akkuma tutorial part 1 irratti ilaalle monosaccharide sukkaara tokkodha disaccharide ammoo sukkaara lameedha jechuudha and also oligosaccharide kan jennuun ammoo sukkaara 3 haga 9 kan qabudha jechuudha carbohydrate sukkaara 3 haga 9 kan qabudha and also polysaccharide kan jennuun ammoo sukkaara 10 fi achi ol kan qabu yookiin monosaccharide 10 fi achi ol irraa kan ijaarame jechuudha polysaccharide and also summary of carbohydrate akkasuma keessa deebii yookiin guduunfaa carbohydrates tutorial part 2 irratti ilaalle turre jechuudha tutorial keenya har'aa tutorial part laallu tutorial part 3 keessatti kan laallu har'a inni tokkoffaan about the lipid waa'ee lipidota yookiin waa'ee coomaan ilaalla and also types of fatty cells akkasuma gosoota seelii coomaa kanneen jennuun yookiin fatty cellota kan jennu ilaalla and also basic structure of lipid basic yookiin ammoo structure bu'uura lipid maalirraa kan ijaarame kan jedhu ilaalla and also maal akka fakkaatu ilaalla and also types of lipid akkasuma gosoota lipidotas ilaalla function of lipid akkasuma dalagaaleen lipid maal akka ta'anis ilaalla and also property of lipid amaloota lipid qabus tokko coomni qabus tokkoon wal duraan duubaan tutorial part 3 keenya irraa keessa kalaallu ta'e jechuudha and also tutorial part 4 itti achirraan as tutorial part arfaffaa kan keessa kalaallu about proteins why proteinota ilaalla and also protein structure caasaalee protein ilaalla and also function of proteins dalagaalee proteinota ilaalla and also nucleic acid why nucleic acid fi akkasuma gosoota nucleic acid ilaalla and also about vitamin why vitaminotas tutorial part 4 keenya keessatti part arfaffaa keessatti ilaalla jechuudha and also tutorial part 5 keessatti kalaallu about water why bishani about minerals why mineralota yookiin albuudota ilaalla and also summary of unit 2 keessa deebii boqonnaa lamaas ilaalla and also chapter 2 revision gaaflee keessa deebii boqonnaa lamaas bal'inaan deebii isaanii wajjin kan laallu ta'a jechuudha and also asirraan alsinee tutorial part
5 ranses party tutorial party 6 sinifna tutorial party 6 jala tammo qabanne kan dhumnu exam question with answer gaafili qormata debi sani wajin which is general biology freshman course chapter 2 unit 2 100 exam question with answer tutorial in afan oromo akkasuma gaafili boqonnaa lamarraban gaafili qormata dhibba tokko debi sani wajin tutorial party jaffa keessatti qabanne dhufna. So let us start our today's tutorial part 3. 2.2 is about lipid. Lama tuqalama waa'ee coomaati. Waa'ee lipid yoo jennu waa'ee coomaadha haasofnaa jechuudha. Lipid are highly variable group of molecules that include fat, oils, waxes and steroids. Cooma yoo jennu garee baay'ee of keessatti kan molekulota garee hedduu of jalatti hammatudha. Isaanis kanneen akka fat, oil, waxes fi akkasuma steroid kanneen jennuun kan of jalatti hammatudha. Lipids are insoluble in water but soluble in non-polar organic solvents such as benzene, chloroform and ether. Lipidonni bishaan keessatti hin bulbulaman. Bishaan lipidonni kan keessatti bulbulamuu danda'an non-polar organic solvent kanneen jedhaman kanneen akka benzene, chloroform fi ether keessatti kan bulbulamu jechuudha. They are present in all living organisms. Coomni lubbu qabeeyyii hunda keessatti yookiin lipidin lubbu qabeeyyii hunda keessatti ni argama jechuudha. They are ester of fatty acid and alcohol or glycerol or fatty acid of alcohols. Coomni yookiin lipidonni kan of keessaa qaban irraa ijaaraman fatty acid fi alcohol yookiin immoo glycerol yookiin chain of alcohols kanneen jedhamu irraa ijaaramu jechuudha. Fatty acids are made mostly from chain of carbohydrate and hydrogen and they bond to a range of other types of atoms to form many different lipids. Fatty acidonni baay'inaan kan irraa ijaaraman chain of carbon hydrogen wajjin bondi ta'e irraa chain carbon hydrogen wajjin walitti hidhame irraa akkasuma atomoota biraatiin walitti hidhamuudhaan lipidonni gosa hedduun uumamuu danda'u jechuudha. A lipid called triglyceride is a fat if it is solid at room temperature and an oil if it is liquid at room temperature. Lipidin triglyceride jennuun faati yoo ta'e faati kan jennuun temperature at room temperature solid dha jechuudha faatonni akkasuma oilinis room temperature itti dhangala'uudha jechuudha. In addition, triglycerides are stored in fat cells so called adipocytes or adipocytes or lymphocytes and are responsible in storing fat and lipid which is facilitate energy stored in animal bodies. Dabalatan triglyceride kanneen jennuun fat cell keessatti kuufamu. Fatty cell kanneen jedhaman kanneen akka adipocyte fi lymphocyte kanneen jennuun keessatti triglyceride ni kuufama jechuudha. Akkasuma gaheen triglyceride fatty keessatti yeroo kuufamu fi akkasuma lipidin qaama keessatti yeroo kuufaman gaheen isaanii yeroo qaamni energy barbaadu energy achirraa akka argatanii fi energy akka beefa energy itti kuufamanii taa'u jechuudha. Yeroo qaamni keenya energy barbaade immoo diigamuudhaan energy kennu jechuudha. So the other is types of fat cell. Gosoota cellii coomaa kanneen jennuun fat cell are categorized in white fat cell and brown fat cell. Seelonni faatii yookiin seelonni coomaa bakka lamatti qoodamu. Isaanis seelota cooma adii fi seelota cooma daalachaa yookiin immoo brown fat white fat cell fi brown fat cell jedhamuudhaan beekamu jechuudha. White fat cell store one large lipid droplet mainly for energy storage and insulation. Fatin cellii adii yookiin coomni cellii adii kanneen jennuun droplet lipid guddaa tokko kan kuusu yoo ta'u innis gaheen isaa energyidhaaf fi akkasuma insulationidhaaf faayidaa kennuudhaaf kuusaa jechuudha. The second one is brown fat cell. Brown fat cell yookiin ammoo cellin cooma daalachaa kan jennuun it contain many small lipid droplet and a lot of mitochondria helping generate heat and regulate body temperature. Brown fat cell kanneen jennuun ammoo yookiin ammoo
seeliin cooma daalachaa dropleetii lipidii hedduu kan kuusu yoo ta'u maayitookondiriyaa hedduu of keessaa qaba jechuudha. Akkasuma kun ammoo faayidaan maayitookondiriyaa hedduu of keessaa qabaachuu ho'a oomishuu fi tempereechara qaamaa to'achuuf kan gargaarudha jechuudha. The other is types of lipid in human body. Qaama namaa keessatti gosoota lipidii akkamiitu jira hojjennee olaalle tokkoffaa triacylglyceride inni jira jechuudha. Triacylglycerol inni jennuun triacylglyceride the main form of stored fat found in fat cell. Baay'inaan fat cell keessatti coomni kuufamu triacylglycerol yookiin triacylglyceride dha jechuudha. The second one is cholesterol. Cholesterol is a lipid used in cell membrane, hormone production and bile acid synthesis. Cholesterol kan jennuunis lipidii qaama keenya keessa kuufamu yoo ta'u, qaama dhala namaa keessa kuufamu yoo ta'u, innis cell membrane tolchuuf hormoonota garaagaraa oomishuu fi akkasuma bile salt yookiin ammoo asidii hadhooftuu qaama keenya keessa jiru oomishuudhaaf kan gargaarudha jechuudha. The third one is polar lipid. Inni biraa immoo polar lipid kanneen jennuudha jechuudha. Qaama keenya keessatti kan argamani isaanis tokkoffaa phospholipid, the major component of cell membrane that is forming bilayer. Component guddaa cell membrane kan bilayer tolchuudhaaf ooludha jechuudha. Cell membrane keessatti inni lammaffaa polar lipid kan jennuun glycolipid kan jennuun. It is found in cell surface involving cell recognition and signaling. Innis cell surface keessatti kan argamu yoo ta'u glycolipidin gaheen isaa seelonni akka wal qunnamanii fi wal wajjin ergaa walii dabarsan kan gargaarudha jechuudha. The third one is sphingolipid. Sphingolipid it is important for nerve function and signaling pathway. Sphingolipid kan jennuun immoo gahee dalaggaa narbii keessatti gahee guddaa kan qabuu fi akkasuma narboonni akka dhaamsa walii dabarsaniif gahee guddaa taphata jechuudha. The other is lipid in the environment. Inni biraa immoo lipidota qaama dhala namaatiin alatti argaman biqilootaa fi isaan biroo keessatti jechuudha. Lipid in the environment means that for example plant waxes help to prevent water loss from the leaf. Fakkeenyaaf baala biqiltuu gara alaatiin uwwisee kan argamu waxes caasaa lipid jennutu jira. Inni immoo maal godha gaheen isaa baala keessaa bishaan haaluma salphaan hurkee akka hin banne kan ittisuudha jechuudha. The other is beeswax. Inni biraa immoo beeswax inni jennuun yookiin immoo gagaa dammaa keessa kan argamudha. It used by bees to construct honey combs. Innis gaheen isaa kanniisonni gagaa damma keessatti dammeessan ijaaruudhaaf kan gargaarudha jechuudha beeswax kan jennuun jechuudha. The other is basic structure of lipid. Inni biraa caasaa bu'uuraa lipidota yookiin coomaati. Most lipid have fatty acid tail which are hydrophobic and store energy efficiently. Coomni baay'een fatty acid eegee fatty acid irraa kan qabanii fi hydrophobic jedhamuun kan beekamu innis energy guddaa gahaa ta'e kuusuudhaaf kan oolu kan qabanidha jechuudha. Lipid or fat have tail chain made from carbon atoms bonded to hydrogen and carbon atom. Lipidonni tail chain kan qabanidha yookiin immoo chain eegee ta'e kan qabani isaanis carbon atomii hydrogen wajjin walitti hidhameerraa kan ijaaramee fi carbon atomii biraa wajjin walitti hidhame kan qabanidha jechuudha. This chain can have single bond and double bond between carbon atom which is determine the three basic structure or types of lipid or fats. Kanaafuu chainin tailiin haalli hidhamiinsa kaarbeniin tail chainii keessatti jiru yookiin eegee lipidota ittiin carbon chainii hydrogen wajjin walitti hidhame kun bondiin kaarbenii lamaan jidduu jiru double bond yookiin single bond ta'uu irratti hundaa'uudhaan lipidonni caasaalee bu'uuraa sadiitti qoodamu jechuudha. Inni tokkoffaan saturated fats kan jennaan jechuudha. Have only single bond between carbon atoms. Kanaafuu carbon atomii lamaan jidduu single bond yookiin bondii takkitti qofti kan jiraatu yoo ta'e saturated fatty acid jedhamuun beekama jechuudha. Example because no extra hydrogen can bond to the tail they are considered as saturated. Sababbiin isaa dabalatan hydrogenin biraa irratti hidhamuu waan hin dandeenyeef tailii kanarratti isaan kun saturated fat yookiin lipid jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Example butter, cheese and animal fat. Fakkeenyaaf dhadhaa akkasuma IB fi cooma
bineeldotaa yoo fudhanne saturated fatty acid jedhamuun beekamu jechuudha. The second one is unsaturated fat. Unsaturated fat kan jennuun ammoo have at least one double bond between carbon atom. Yoo xiqqaate unsaturated fatty acid kan jennuun yoo xiqqaate double bondii tokko carbon lamaan jidduutti qabu jechuudha. Double bondiin tokko carbon lamaan jidduu kan jiru ta'e inni kun unsaturated fat jedhamuudhaan beekamu jechuudha. This means they are accommodate more hydrogen atoms. Kana jechuun hydrogen atomii baay'ee ofitti irratti hidhamuu danda'u jechuudha. Example, olive oil and avocado oil. Fakkeenyaaf olive oil fi avocado oil yoo fudhanne yookiin ammoo zayita olive fi zayita avocado irraa oomishamu fudhanne unsaturated fat jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Isaan keessa yoo xiqqaate double bondiin tokko ni jiraata jechuudha. Inni sadaffaan polyunsaturated fat. It contains two or more double bond in the tail. Kana jechuun polyunsaturated fat kan jennuun ammoo double bondi lamaa fi lamaa ol carbon atomii jidduutti tailing irraa hojjetamu san keessatti double bondi lamaa fi lamaa ol keessa jira jechuudha. Kun ammoo polyunsaturated fat jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Example, fish oil and sunflower oil. Fakkeenyaaf zayita qurxummii fi zayita biqiloota daraara biqiloota irraa oomishamu polyunsaturated fatty acid jedhamuudhaan beekamu jechuudha. The other we get the function of lipid. Inni bira dalaggaalee coomni qaama keenya keessatti qabudha. The main function of the lipids are dalaggaaleen gurguddoon lipidoota yookiin cooma qaama keenya keessatti kennan inni tokkoffaan lipid primarily store energy for the body. Jalqabarra lipidonni annisaa qaama keenya kuusuudhaaf nu gargaaru. The other is they also provide long term or efficient energy source. Akkasuma qaama keenyaaf yeroo dheeraaf yookiin ammoo energy gahumsa qabu kennuudhaaf yookiin oomishuudhaaf nu gargaaru jechuudha. The other they are structural component of the cell membrane. Akkasuma cell membrane ijaaru keessatti akka structural component itti fayyadu yookiin oolu jechuudha. They also serve as precursor for hormone or steroid hormone production. Akkasuma hormoonota qaama keenya keessatti faayidaalee garagaraa nu kennan oomishuudhaaf akka precursoritti yookiin akka ka'umsaatti gargaaru jechuudha. The other is they also serve as thermal insulation. Akkasuma akka thermal insulationitti nu gargaaru. Kana jechuudha haaluma salphaan akka bishaan qaama keenya keessa hin seenne qaamni keenya bishaan akka ofirraa ittisuu danda'u. Bishaan haaluma salphaan seelota gogaa keenya kukkutee akka hin seenne nu gargaaru jechuudha. The other they also dissolve vitamins which are fat soluble and assist their digestion. Inni isaan biroo lipidoonni gaheen biroo vitaminoota bulbuluudhaan vitaminoota keessattuu fat soluble ta'an bulbuluudhaan bullaa'insi isaanii akka raawwatuuf deeggisa sekondu yookiin ammoo gargaaru jechuudha. Kana jechuudha vitaminoonni tokko kan bishaan keessatti hin bulbulamne waan jiraniif fat soluble kanneen ta'an bulbuluudhaan bullaa'insi isaanii akka raawwatu gargaaru jechuudha. Okay, the other is types of lipid. Inni bira gosoota coomaati. There are 4 types of lipid. Walumaa galatti coomni gosoota 4tu jira. Isaanis inni tokkoffaan triglyceride, fat and oils. Triglyceride kan jennuuni fi isaanis coomaa fi zayita kan jennuunidha. The other is phospholipid. Phospholipid isaan jennuudha. Inni gosti lammaffaan, inni sadaffaan steroid fi inni arfaffaan ammoo waxes jedhamuudhaan kanneen beekamanidha jechuudha. Triglyceride also they are stored lipid. Example, triglycerol make up fats and oils used by most organisms as stored forms by energy. Fakkeenyaaf triglyceride kan jennuun triglycerol kan jennuun coomotaa fi akkasuma zayitoota garagaraa tolchuuf qaama organismii keessatti kuufamee energy kennuuf illee kan ooludha jechuudha. They are fatty molecules. Kanaafuu isaan molecuulota coomaati yookiin fat jedhamuudhaan bannee kanneen beekamanidha. Structurally they are formed from 3 fatty acid chain linked to glycerol. Triglycerodin coomni fatty acid sadii fi glycerol tokko yoo gaafa walitti hidhaman triglyceridin ni uumama jechuudha. Means that 3 fatty acid connected to glycerol tokko irra gaafa hidhaman kun gaafa kana maaltu uumama? Triglyceridin yookiin ammoo lipidin uumama jechuudha.
function long term energy storage and insulation for animals dalaggan isa energy yeroo dheeraa qaama keenyaaf energy gahaa qaama keenya kennuu fi akkasuma insulation dhaaf yookiin haalbata salphaan bishaan irraa akka bololuuf nu gargaara jechuudha. They can be saturated and unsaturated. Double bond tail irra jiru keessa jiru irratti hundaa'uudhaan saturated yookiin ammoo unsaturated jedhamuudhaan ni qoqqoodama jechuudha. The other is phospholipid. Inni bira phospholipid da structure two fatty acid plus phosphate head. Fatty acid chain lama fi phosphate head gaafa walitti dhufan phospholipid uumu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Phospholipid maalirraa ijaarama? Fatty acid lama fi phosphate head tokkorraa jechuudha. Fatty acid chain non-polar means hydrophobic and water bearing. Fatty acid kan jennu non-polar dha. Kanaafuu bishaan hin jaalatu hydrophobic jechuudha. Bishaan jibbaa jechuudha. Water bearing. Phosphate head is a polar. It is hydrophilic. It's water loving. Phosphate head kan jennu immoo polar dha. Kun bishaan hin jibbu jechuudha. Gara bishaan jirutti garagalee kan argamu yookiin immoo water loving jedhamuudhaan beekama jechuudha. Function make up cell membrane. Dalaggaan phospholipid cell membrane ijaaruudha yookiin immoo uumuudha jechuudha. Phospholipid bilayer jennu kana fakkaata jechuudha. Phospholipidin caasaalee lama of keessaa qaba. Isaanis bishaan gara bishaanitti gangaragalee jiru. Hydrophilic or polar or head kan jennuun bishaan kan jaalatuu fi hydrophilic or polar or head kan jennuu fi akkasuma tail gara jidduu keessaa qaba jechuudha. Headin isa gara gubbaarraan jiru kana tailin jidduu keessatti argama. Tailin ammoo bishaan irraa garagalee argama jechuudha. Maal jechuudha kana jechuun it is water heading bishaan hin jaalatu jechuudha. Tailin kun bishaan ni dheessa. Garuu headingin ammoo gara bishaanitti garagalee water loving waan ta'eef polar waan ta'eef gara bishaanitti garagalee diriiree argama. The other we get steroid in bra steroidota. Steroid include cholesterol, vitamin A, B, D and hormone like estrogen and testosterone. Steroid yon jennuun kanneen akka cholesterolota, vitaminota kanneen akka A, B, D fi akkasuma hormoonota qaama keenya keessatti maddan kanneen akka estrogen fi testosterone kan of jalatti hammatudha jechuudha. Qaama keenya keessatti gahee kanneen oomishuu kan qabudha jechuudha. Structure for fused carbon ring. Carbon ringin afur gaafa walitti hidhaman steroid uumu jechuudha. Caasaan isaa kana fakkaata. Example cholesterol function control fluidity of cell membrane. Gaheen cholesterolii cell membrane keessatti fluidity isaa akka eegdamu kan to'atudha jechuudha. Cholesterolin caasaan isaa kana fakkaata jechuudha. The other is a hormone function to regulate process in body such as pregnancy. Hormone qaama keenya keessa maddan kanneen akka estrogen dubaroota ta'an ulfa dubartiin tokko gahuudhaaf yookiin adeemsa qaama keessa jiru kana kan to'atudha jechuudha. Yookiin ammoo dhiira yoo ta'e adeemsa sanyii kormaa oomishamuu fi testosteroniin oomishamuu keessatti gahee isaa kan to'atudha jechuudha. And also testosterone and cholesterol cortisone hormoonota kanneen akka kanneen jedhaman kanneen to'achuuf keessatti steroid gahee guddaa qaba jechuudha. The other is vitamins A, B, D function support metabolism and cell process. Vitaminota akka A, akka B fi akka D bullaa'insa isaanii keessatti fi cell process keessatti steroidin gahee guddaa qaba jechuudha. Kana vitaminin D structure isaa kana fakkaata. Vitamin D gaafa steroid irratti hidhamu metabolismiin isaa akka sirna bullaa'insa akka sirriitti hatantamaan raawwatu steroidonni ni gargaaru jechuudha. Walumaa galatti steroidon wantoota akka cholesterolii fluidity cell membrane kan eegu hormoonota qaama keenya keessatti dalagaa garaagaraa raawwatan kanneen akka estrogen fi testosterone fi vitaminota akka A, B, D daakuu keessatti yookiin daakumsa isaanii keessatti deeggarsa kennuu keessatti gahee guddaa taphatu jechuudha. The other we get waxes in the sadafan waxes isa innudha. Solid at room temperature. Room temperature itti jajjaboodha jechuudha. Waxin it is insoluble in water. Bishaan keessatti hin bulbulamu jechuudha. Waxes kan jennuun bishaan keessatti kan hin bulbulamnedha. Function dalagaan isaa maalidha? Protective covering for animal and plant. Biqilootaa fi bineeldotaaf uwwisa qaama alaa ta'uudhaan kan gargaarudha jechuudha. Example beeswax gagaa damma ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Waxin akkasuma
earwax kesin guri gurra oomishu keessattis qaama keenya keessatti gahee guddaa qaba. And also cuticle of the leaf uwwisa baala gara alaatiin jiru ta'uudhaan bishaan haaluma salphaan baala keessa akka gad hin seenne kan dhorkudha jechuudha. Kanaafuu wax kan jennuun gahee gurguddoo kan qabuu fi qaama keenya haaluma salphaan bishaan akka hin seenne biqilootas bishaan akka hin seenne fi gagaan dammaas yookiin kan irraa ijaaramu ta'uudhaan dalagaa hedduu kan kennudha jechuudha. The other is property of lipid. Inni bira amalota coomni qabu yookiin amalota lipidotaati. Lipid are insoluble in water. Walumaa galatti coomni bishaan keessatti hin bulbulamu. The other is it is long chain. Chainin isaan qaban baay'ee dheeraa kan ta'edha. More hydrophobic, less soluble. Keessattuu hydrophobic kan jennu teele kan jennuun chainin isaanii baay'ee dheeraa kan ta'ee fi baay'ee bulbulamaa kan hin taanedha jechuudha. The other is double bond increase solubility. Double bonding kan baay'atu yoo ta'e solubility isaanillee akka dabalu godha jechuudha. Kanaafuu double bonding kan keessatti baay'atu gaafa soorannu bullaa'insi isaanii qaama keenyaaf salphaadha. Kanaafuu keessattuu polyunsaturated soorachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif double bonding keessa baay'ata taanaan solubility isaanii waan dabaluuf jechuudha. Melting point qabxiin baqina isaanii olaalle depend on the chain length and the saturation. Qabxiin baqina isaanii chainii dheerina chainii fi saturation isaanii irratti hundaa'a. Double bond lead to acyl chain disorder and low melting temperature. Double bond kan qabaatan yoo ta'e acyl chain disorder akka uumamuu fi melting temperature isaanii xinnaa akka ta'u godha jechuudha. Unsaturated fatty acid are solid at room temperature. Unsaturated fatty acid in solid room temperature it solid jechuudha. Importance of lipid. Inni bira faayidaalee lipidoon yookiin coomni qabudha. As a main component of cell membrane of example phospholipid. Component guddaa cell membrane iti. Insulation of heat and water. Akkasuma ho'aa fi bishaan insulate gochuudhaan nu gargaaru. Storing energy. Akkasuma energy kuusuudhaanis faayidaa nuuf kennu. And also protection and cellular communication. Akkasuma uwwisa qaama keenyaa yookiin biqiloota ta'uunii fi bineeldota ta'uunii fi seelonni akka wal wajjin communicate godhan yookiin wal wajjin dubbatan ni gargaaru jechuudha lipidoon. Kunniin faayidaalee yookiin importance of lipid kan jennuudha jechuudha. The other is activity. Inni bira gaafilee isinii kenname activity jedhudha. Activity gaafilee afurtu isinii kenname. What are the elemental composition of lipid? Lipidin elements akkamiirraa ijaarame? Why lipid acts as major source of energy? Lipidin maaliif madda guddaa energy jedhamuudhaan beekama? What are the major class of lipid? Gareen gurguddoo lipidota eenyu fa'i? Jot down the importance of cholesterol. Faayidaalee cholesteroliin qabu tarreessi jedha. Gaafilee kan arfan wal wajjin deebisaa wajjin amma isinii kennitaa. Now Jimba, what are the elemental composition of lipid? Lipidin elementota akkami irraa ijaarame jedham. Elemental composition of lipid are primarily composed of carbon, hydrogen and oxygen. Jalqabarra elementonni lipid yookiin cooma ijaaruudhaaf oolan carbon, hydrogen fi oxygen. Some complex lipid also contain phosphorus, nitrogen and sulfur. Akkasuma coomni baay'ee xaxootaan yookiin complex ta'an muraasni elementota akka phosphorus, nitrogen fi sulfur illee dabalataan ni qabaatu jechuudha. Question number 2. Why lipid acts as major source of energy? Lipidon maaliif akka madda guddaa enerjiitti acti godhu yookiin beekamu jedha. So the answer will be lipid acts as a major source of energy because they have long hydrocarbon chain that store more energy per gram compared to carbohydrate and proteins. Lipidonni akka madda guddaa enerjiitti fudhatamu sababni isaas hydrocarbon chain dheeraa waan qabaniif innis energy per gram guddaa isa carbohydrate fi protein caalaa kuusuu waan danda'uuf jechuudha. So lipid provide highly efficient energy storage system. Kanaafu coomni energy guddaa qaama keenyaaf kuusuu gahee qaba jechuudha. When metabolized, lipid yield about 9 kilocalorie per gram, making rich source of energy.
fakkeenyaaf lipidoonni yeroo metabolize ta'an yoo daakaman per gramidhaan kilo calorie 9 al takka kennuu danda'u kun ammoo akka madda energy guddaa yookiin ammoo akka madda energy guddaatti kan isaan fudhachiisudha jechuudha. That's the question number 3 in Bragafi Sadafada. What are the major class of lipid? Garelen gurguddon cooma yookiin ammoo lipidii eenyu fayyada? The major class of lipid are broadly classified into 4 garele lipidon yookiin coomni garee gurguddoo afuritti qoodamu. Isaanis tokkoffaa triglyceride or fat and oil kan jennuun main storage form of energy in animal and plant. Madda kuusaa energy guddaa biqilootaa fi bineeldotaa kan ta'edha jechuudha. The other is phospholipid, essential for cell membrane structure and function. Cell membrane ijaaruu fi cell membrane dalagaasa akka raawwatu kan godhu jechuudha phospholipid in lammaffaan. Inni sadaffaan steroid include cholesterol and hormone like estrogen and testosterone. Steroid kan jennu kanneen akka cholesterol, hormone fi vitaminoota fi akkasuma of keelatti kan hammatudha. The other is waxes, protective coating in plant and animals. Inni biraa wax kan jennu inni arfaffaan protective uwwisa qaama alaa biqilootaa fi bineeldota ta'uudhaan kan gargaaru jechuudha. Question number 4. Jot down importance of cholesterol. List down. Kana jot jechuun list down jechuu barbaadeeti. Kanaafuu faayidaalee cholesteroliin qaban tartiiba isaadha. The importance of cholesterol or cholesterol play a vital role in the body. Cholesteroliin gaa'ilee gurguddoo qaama keenya keessatti taphata. Isaanis tokkoffaa they maintain cell membrane integrity and fluidity. Cell membrane anta akka fluidity isaa akka eegamu fi integrity isaa akka eegamu kan godhudha. Precursor for steroid hormone like cortisol, estrogen and testosterone. Hormoonni qaama keenya keessatti oomishaman kan gargaaru jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf cortisol, estrogen fi testosterone kanneen jennuun jechuudha. And also essential for bile acid production to acid digestion. Akkasuma asiidiin hadhooftu akka oomishamu godha jechuudha. Kun ammoo bullaa'insa soorataa keessatti kan gargaarudha jechuudha. They also involved in vitamin D synthesis which are crucial for bone health. Akkasuma oomisha vitamin D keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Kunis fayyummaa lafee qaama keenyaa eeguudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Aliyi YouTube channel. Video kana waan dhageeffattaniif guddaa galatooma. Garuu wanti isin dagachuu hin qabne maalidha? Video kana like gochuun dagatina. Akkasuma Aliyi YouTube channel subscribe gochuun dagatina. Akkasuma Telegram group garee qobaatanis akka achirratti share wali gochuun dagatina. Yeroo itti aanu tutorial party arfafa qabadhee aga dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. If you have any question or suggestion or comment, write under comment and I come back with other tutorial video. Good time for you. Hanga yeroo biraa video biraa qabadhee dhufutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Yoo gaafii qabaattan karaa komentiin barreessuun dagatina. Hanga yeroo biraa walitti deebinutti yeroo gaarii isin haa ta'u. Galatooma. Thank you. Well back. Come again.